Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. Iranian ship attacked in Red Sea. Report says it was Israeli payback. Okay, Iranian ship ni Red Sea దగ్గర attack చేశారు. Here we will be going to discuss about Red Sea, దాని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, దాని నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇరాన్ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ షిప్స్ ని వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అటాక్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పే బ్యాక్. సో ఇన్ రిటర్న్ దే ఆర్ అగైన్ అటాకింగ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బట్ ఇజ్రాయలీ వాళ్ళు నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. బట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా ఏమవుతుంది అంటే ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు, లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ బికాస్ వాళ్ళు మావి అటాక్ చేశారు కాబట్టి వీఆర్ అగైన్ అటాకింగ్ దెమ్ అన్న టైప్ లో వాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఆర్బీఐ ఎక్స్టెండ్స్ fresh support of 50,000 crore to NABARD. Here we will see what NABARD is and why this amount is being given. Next, government mulling ways to boost yield from poppy. It is related to the opium production. We will see for what this poppy is used and how it is beneficial in the medicine. A way forward for trans persons. Okay, this is regarding the transgender, how we have to give them the equal importance as male and female. Even the trans persons need to give the equal opportunities. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా వీళ్ళు రీసెంట్గా పోలీస్ పోస్ట్లోని వాళ్ళది భర్తీ అయింది. ఓకే, లైక్ దే వర్ టేకెన్ ఇన్ టు ద పోలీస్ జాబ్. దానికి సంబంధించి ఇంకా వాట్ ఆర్ ద లాస్ బ్రాడ్, ఏవైతే లాస్ని తీసుకొని వచ్చారో, ఓకే, ఫర్ సపోర్టింగ్ దెమ్, ఫర్ గివింగ్ దెమ్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ద society. అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్, రష్యా టు సప్లై మిలిటరీ గేర్ టు పాకిస్తాన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రష్యా ఈస్ సప్లయింగ్ లైక్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫర్ ద పాకిస్తాన్. వాట్ ఆర్ ద డీల్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది వీళ్ళది ఎప్పుడు మొదలైంది, ఈజ్ ఇట్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ రీసెంట్ గా మొదలైంది, దాట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ హియర్. So let's start with the first topic. Iranian ship attacked in Red Sea. Report says it was Israeli payback. ఇక్కడ దేన్ని అటాక్ చేశారు? రెడ్ సీ దగ్గర ఒక ఇరానియన్ షిప్ ని. ఎలా అటాక్ చేశారు? ఇట్ వాజ్ ఏ ఎక్స్ప్లోజన్. ఓకే, ఇట్ లైక్ యాజ్ పర్ ది రిపోర్ట్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ అటాక్, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ ఈస్ నాట్ యెట్ ఎవిడెంట్లీ క్లియర్. ఓకే, ఇంకా దానికి ఎవిడెన్స్ అన్నవి ఏవి కూడా ఇంకా దొరకలేదు. ఎక్స్ప్లోజన్ అన్నది ఎక్కడ జరిగింది? రెడ్ సీలో జరిగింది. హియర్ ఇరానియన్ షిప్ ఇస్ అటాక్. An Iranian freighter was hit by an explosion in the Red Sea, Tehran. Okay, said epudu idi Wednesday. After US media reported Israel had struck the ship in retaliation for the past Iranian strikes on its vessels. Israel vessels మీద Iranian strikes జరిగాయి కాబట్టి దానికి రిటర్న్ గా వీళ్ళు దాన్ని ఎక్స్ప్లోడ్ చేశారు అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు? US మీడియా చెప్పింది. They said that they got the information. According to that, they have released this. Next, comes at a sensitive time as US President Joe Biden attempts to revive a 2015 nuclear deal with Iran. ఇది ఏ టైంలో జరిగింది? US President Joe Biden, he is attempting to revive the 2015 nuclear deal. న్యూక్లియర్ డీల్ ఏదైతే ఉందో ఇరాన్ వాళ్ళతోని దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకోవడానికి చూస్తున్నారు 2015 న్యూక్లియర్ డీల్ ని. ఇలాంటి టైంలోని ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ అన్నది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇరానియన్ కమర్షియల్ వెజల్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది కదా, అది ఏ ప్లేస్ లో జరిగింది? ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ జిబోటి. మనం ఇది మ్యాప్ లో చూస్తున్నప్పుడు మనకి జిబోటి ఎక్కడ ఉంది, ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇరానియన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద రెడ్ సీ. దీనికి ఓపెన్, ఇది ఒక చిన్న ఇన్లెట్ ద్వారా అనమాట. లైక్ ఆల్రెడీ మనం ఎలాగైతే సూయిజ్ కెనాల్ కోసం తెలుసుకున్నామో అదే విధంగా ఈ రెడ్ సీ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ బిజీ నెట్వర్క్. అక్కడ నుంచి కూడా చాలా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వెజల్స్ విల్ బి ట్రావెలింగ్. ఎందుకు? అది కూడా ఒక స్మాల్ ఇన్లెట్ అనమాట. డిస్టెన్స్ ని తగ్గిస్తూ తక్కువ టైంలోని ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్ కి ట్రావెల్ అవడానికి దీస్ ఆర్ ద వేస్. ఓకే, సో దిస్ ఇన్లెట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వెరీ బిజీ రూట్. Civilian vessel that had been deployed in coordination with the International Maritime Organization to protect shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. Okay, this is a civilian vessel. ఏదైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోడ్ అయిందో అదొక సివిలియన్ వెజల్. అండ్ దేనికోసం దాన్ని అక్కడ డిప్లాయ్ చేశారు? ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఏవైతే షిప్పింగ్ వస్తున్నాయో అక్కడ మనకి ఎక్కువగా పైరేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే ఏంటి, ఎవరైతే షిప్స్ మీద ఉన్న, ఇప్పుడు షిప్ మీద వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, షిప్ ని అటాక్ చేసి అక్కడ దాంట్లో ఏదైతే గూడ్స్ క్యారీ చేస్తున్నారో వాటిని
దొంగలించుకొని తీసుకువెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ బిజినెస్ పర్పస్ మీద, ఈ షిప్పింగ్ వెజల్స్ ఏవైతే వెళ్తున్నాయో, ట్రేడ్ పర్పస్ మీద వెళ్తున్నాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ సివిలియన్ వెజల్ని అక్కడ పెట్టారు. ఓకే, దేని కోఆర్డినేషన్ తో దాన్ని డిప్లాయ్ చేశారు? ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్. దేనికోసం? ఈ రెడ్ సీ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ యాడన్ నుంచి ఓకే ఏవైతే వెళ్తున్నాయో వాటి తాలూకా షిప్పింగ్ ఏవైతే వెళ్తున్నాయో ఆ షిప్స్ అన్ని వెజల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. ఓకే, నౌ రెడ్ సీ. The Red Sea, one of the most saline bodies of water. So what you have to remember here, it is a saline body of water in the world. It is an inlet of the Indian Ocean between Africa and Asia. Africa ki velladaniki, Asia ki velladaniki, this is an inlet. Okay, the connection to the ocean is in the south through the Bab el Mandeb Sound and the Gulf of Aden. In the north of Sinai Peninsula, the Gulf of Aqaba and the Gulf of Suez. Already మీకు ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ దాంట్లో చూపించాను. Gulf of Suez and Gulf of Aqaba. Whenever you get some place in the news, you have to remember all the places adjoining to it. మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో జస్ట్ ఆ రెడ్ సీ అంటే రెడ్ సీ ఎక్కడ ఉంది అన్న లొకేషన్ కాదు, దాంతో పాటు మీకు చుట్టుపక్కల ఏవేవి ఉన్నాయి, ఆల్ ది నైబరింగ్ కంట్రీస్. What are the water bodies are this? Let it be a isthmus or a strait, anything. Okay, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, బే కానివ్వండి, గల్ఫ్స్ కానివ్వండి, సీ కానివ్వండి, ఏవే ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, హియర్ ఇన్ ద న్యూస్ వీ గాట్ అబౌట్ రెడ్ సీ, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద గల్ఫ్స్, బేస్, స్ట్రేట్స్, countries which are nearing to that. Okay, the question even may be asked like which of the following countries are bordering Red Sea. Countries అన్నవి కూడా మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో హియర్ యూ గాట్ టు నో, మీకు ఇక్కడ ఏమేమి తెలియాలి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్లెట్ బిట్వీన్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియా. ఓకే, నెక్స్ట్ సారీ, ఇన్లెట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ బిట్వీన్ ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియా. ఆఫ్రికా నుంచి ఏషియాకి దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్లెట్ త్రూ ద ఇండియన్ ఓషన్. ఇంకా ఇది ఏమేమి కనెక్ట్ చేస్తుంది? బాబెల్ మ్యాండబ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ యాడన్. నార్త్ లో ఏముంది దీనికి? సినాయ్ పెనిన్సులా ఉంది, గల్ఫ్ ఆఫ్ అకాబా ఉంది అండ్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ సుయెజ్. The world's largest independent conservation organization, the World Wide Fund for Nature, has identified the Red Sea as a global 200 ecoregion. This is the important point which you have to remember. Okay, so Red Sea గురించి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ 200 ecoregion. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ మోర్ ప్రయారిటీ, వీ హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ఇట్. అక్కడ బయోడైవర్సిటీ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా ఏవైతే మనకి గ్లోబల్ 200 లిస్ట్ లో పెట్టారు, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ఇట్. అక్కడ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎండమిక్ స్పీసీస్ కానివ్వండి, ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, యానిమల్స్ కానివ్వండి, దేర్ ఇస్ అ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్. టోటల్ ఆఫ్ 6 countries of Asia and Africa border the Red Sea. రెడ్ సీకి బార్డరింగ్ గా ఉన్న 6 countries ఏంటి? Some are in Asia and some are in Africa. As I have told you, if you see this is as Africa, ఇక్కడంతా కూడా మీరు ఏషియన్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే ఏషియాకి అండ్ ఆఫ్రికాకి మధ్యన మనకి రెడ్ సీ ఉంటుంది. పైనుంచి మనకి సూయజ్ కెనాల్ అవి ఉంటుంది, త్రూ విచ్ వీ క్యాన్ ఈవెన్ కనెక్ట్ టు ద యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఏమేమి టచ్ అవుతున్నాయి రెడ్ సీకి, ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏమేమి టచ్ అవుతున్నాయి, దాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ద కంట్రీస్ ఆఫ్ యెమెన్ అండ్ సౌదీ అరేబియా బార్డర్ ద రెడ్ సీ టు ద ఈస్ట్. రెడ్ సీకి ఈస్ట్ లో, లైక్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ దిస్ is east, this is north, this is west, this is south. ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగా వేసుకుని మీరు నేర్చుకోవాలి, ఏ ప్లేసెస్ తాలూకా నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నేర్చుకున్నా సరే. ఓకే, నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ సీ. ఓకే, రెడ్ సీకి ఈస్ట్ లో ఏముందని చెప్తున్నారు మనకి? యెమెన్ అండ్ సౌదీ అరేబియా. ద రెడ్ సీ ఇస్ బార్డర్డ్ బై ఈజిప్ట్ టు ద నార్త్. నార్త్ లో ఏముంది మనకి? ఈజిప్ట్ ఉంది. See here, Yemen and Saudi Arabia are to the east. Egypt is on the north and west, అంటే ఈ ప్లేస్ లో మనకి నార్త్ అండ్ వెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. అండ్ బై సుడాన్, ఎరిత్రియా అండ్ జిబోటి టు ద వెస్ట్. సో వెస్ట్ లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి మనకి? సుడాన్, ఎరిత్రియా అండ్ జిబోటి. హియర్ యూ క్యాన్ సీ దట్ మనకి ఏవేవి ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అవి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి, ఏవేవి మనకి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. నా హియర్ సుడాన్, ఎరిత్రియా, జిబోటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. ఓకే, the Gulf of Aqaba is bordered by Egypt along with Israel, Jordan and Saudi Arabia. So Gulf of Aqaba ఇంతకు నేను ఫస్ట్ మీకు చూపించాను కదా, సో వాటికి ఏమేమి బార్డర్ గా ఉన్నాయి? ఈజిప్ట్, ఇజ్రాయెల్,
Jordan and Saudi Arabia. Don't take it easy. ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. మ్యాప్ పాయింటింగ్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. సో ఇలా ఏదైనా న్యూస్ ఆర్టికల్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ కోసం చెప్పారు అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు దాట్. ఓకే, నేను ఈ ఆర్టికల్ లో డెఫినెట్ గా మీకు మొత్తం అంతా కవర్ చేశాను. ఎక్స్ట్రాగా అంటూ ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో రెడ్ సీకి సంబంధించి ఇందులో ఉన్నదంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫుల్లీ. Besides these 6 countries, some other areas including Somalia are also recognized as Red Sea territories. Okay, due to their proximity to the sea and geographical similarities with the countries that border the Red Sea. Here now you can see ఏమేం చెప్పాను నేను ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ మీకు ఈజిప్ట్, సుడాన్, ఎరిత్రియా, ఇథియోపియాకి కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. యూ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దట్. ఇక్కడ ఎందుకని కనెక్ట్ లేదు? బికాస్ ఎరిత్రియా ఇక్కడ వరకు మనకు వచ్చింది కాబట్టి. Here Ethiopia is not touching the Red Sea, okay, and Djibouti. So what are the countries which are bordering from the African countries? Egypt, Sudan, Eritrea and Djibouti. ఇట్ సైడ్ మనం చూసుకుంటే మనకి ఏమున్నాయి? జార్డన్, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియా, యమన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ బార్డరింగ్. ఇజ్రాయెల్ చూడండి చాలా తక్కువ, చాలా చిన్న ప్లేస్ టచ్ అవుతుంది అక్కడ మనకి రెడ్ సీకి. ఓకే, నెక్స్ట్. There are more than 1,000 volcanic islands in the Red Sea. అయితే అందులో ఉన్న 2 లార్జెస్ట్ ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సదర్న్ పార్ట్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫరాసన్ లై టు ది ఈస్ట్ అండ్ డాలాక్ ఆర్కిపెలాగోలో టోటల్ ఎన్ని ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి? మనకి 350 ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనకి రెడ్ సీ తాలూకా వెస్టర్న్ సైడ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ ఫేమస్ గా ఉన్న ఐలాండ్స్ ఏంటి అంటే తిరాన్ ఐలాండ్. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ నియర్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ అకాబా. And the Sardwan Island, which is located at the entrance of the Gulf of Suez. ఓకే, ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీకు గల్ఫ్ ఆఫ్ సుయేజ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ అకాబా ఇది రెడ్ సీలోని మనకి ఇక్కడ గల్ఫ్ ఆఫ్ సుయేజ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ అకాబా చూపించాను కదా. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? ద ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్స్ ఇన్ దిస్ రెడ్ సీ ఆర్ టిరాన్ ఐలాండ్ అండ్ ద సాడ్వన్ ఐలాండ్. ఓకే, situated to the north part of the Red Sea, the Alwas Bank is known for its unique biodiversity. Here again, it is an important point as we have learned that it comes under the global 200 ecoregions. Why? Because as I have told you, which is having rich biodiversity, they will be considered into that. Here, it is having a unique biodiversity. What does unique biodiversity means? Which is not similar to any other biodiversity. దానికంటూ కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ కానివ్వండి, యానిమల్స్ కానివ్వండి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద ఎండమిక్ species over there, they are unique. Because of this, it is considered as the unique biodiversity. Several of the Red Sea islands, including Comoran, Perim, Hanis and Socotra, are controlled by Yemen. Okay, so what are the islands which come under Yemen? Comoran, Perim, Hanish and Socotra. Now the next topic is RBI extends fresh support of 50,000 crore to NABARD others. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అంటే విల్ బి గెటింగ్ టు నో అబౌట్ నాబార్డ్ అండ్ ఆర్క్స్. ఓకే, ఆర్క్స్ అంటే ఏంటి, అసలు దేనికోసం అని ఆర్క్స్ తీసుకొని వచ్చారు, విల్ బి సీయింగ్ హియర్ అండ్ విల్ ఈవెన్ లెర్న్ అబౌట్ నాబార్డ్. టు హెల్ప్ మిటిగేట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ అండ్ ఎయిడ్ ఎకనామిక్ రివైవల్, the RBI said it would extend support of 50,000 crore to all India financial institutions for new lending in financial year 2022. It's not particularly to few organizations. ఇవి చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటికీ కూడా 50,000 crore సపోర్ట్ ని ఇస్తుంది ఆర్బీఐ. దేనికోసం? బికాస్ ఆఫ్ ద COVID-19 ఏదైతే పాండమిక్ నుంచి మనం పాస్ అయ్యి వచ్చాము 2020లో. ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఎకనామికల్లీ. ఓకే, చాలా బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి, నాట్ జస్ట్ బ్యాంక్స్, అన్ని ట్రేడ్ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. సో ఆ బ్యాంక్స్ రివైవ్ అవడం కోసం వాటి కోసం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా లోన్స్ అనేవి ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఎంత ఇస్తుందో మనం చూద్దాం. NABARD will be provided a special liquidity facility. Okay, ఎంత 25,000 crore for 1 year to support. మనకి జనరల్ గా తెలుసు కదా నాబార్డ్ అనేది దేనికోసం, మనకి రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన వాటికి రిలేటెడ్ టు దాట్. Okay, so here this 25,000 crore for 1 year is provided for agriculture and activities which are related to agriculture. Okay, rural non-farm sector and non-banking financial companies, microfinance institutions, ఇదంతా ఏంటంటే లైక్ స్మాల్ స్కేల్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి హెల్ప్ చేయడం కోసం మోస్ట్లీ. ఓకే, and let's see what NABARD is.
It is a apex regulatory body. What does it look after? It looks after the regional rural banks and the cooperative banks. Okay, the NABARD looks after the rural banks and the cooperative banks in India. It comes under the jurisdiction of Ministry of Finance and Government of India. Okay, what is the work allotted to it? What is the responsibility into what is the main role of this NABARD? It it takes over the matters concerning policy, planning and operations in the field of credit for agriculture. అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి లోన్స్ ఏవైతే ఇస్తారో, క్రెడిట్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో వాటికి సంబంధించినంత ఎవరు చూసుకుంటారో నాబార్డ్. ఓకే, రూరల్ ఏరియాస్లో జరిగే అన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఏవైతే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఓకే, ఏవైతే ఎంఎస్ఎంఈస్ వీటికి సంబంధించి లేకపోతే అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్గా సంబంధించి ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని యాక్టివిటీస్ వాటి క్రెడిట్ ఇవ్వడం అండ్ అదర్ matters will be taken care by the NABARD. Now, SLF of 10,000 crore will be extended to the National Housing Bank. Okay, అక్కడ మనకి NABARD కి 25,000 crore ఇచ్చారు. Next, National Housing Bank ki 10,000 crore isnaru. All these are for 1 year so that they can revive by the 2022. As they are affected in the 2020, now they are giving the loans in the credit in the 2021. Okay, 2021 lo valki support isnaru so that they can revive by 2022. Next, SIDBI. Okay, it is provided with 15,000 crore under the same facility. This is for MSMEs. Okay, ఏ విధంగా అయితే మనకి నాబార్డ్ ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ దానికి ఏ విధంగా ఇచ్చారో, హియర్ ద SIDBI will be providing the loan facilities or the credit for the MSMEs. All three facilities will be available at the prevailing పాలసీ రెపో రేట్. ఇప్పుడు ఎంతైతే రెపో రేట్ ఉందో అదే ఆ రేట్కే వీటికి ఫెసిలిటీస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఎవరెవరికి? ఒకటి నాబార్డ్, ఇంకొకటి నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ అండ్ సిడ్బి. నాబార్డ్ అనేది దేనికి? అగ్రికల్చర్ అండ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అక్కడ దానికి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటే అక్కడ స్మాల్ స్కేల్ అవి. నెక్స్ట్, మైక్రో అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి SIDBI అండ్ నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ. దీస్ ఆల్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ సర్టెన్ అమౌంట్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్పెసిఫైడ్ హియర్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఆర్క్స్ కోసం కూడా డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, ఆర్క్స్ ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ. అయితే వాట్ ఆర్ ఆర్క్స్ యాక్చువల్లీ? ఆర్క్స్ అంటే ఏంటి? అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే, మామూలు కామన్ లాంగ్వేజ్ చెప్తాను. ఏవైనా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, అవి చాలా మందికి లోన్స్ ఇచ్చాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికవర్ ద లోన్స్. ఆ లోన్స్ ని రికవర్ చేయలేకపోతున్నారు. ఓకే, హౌ మచ్ దే మే ట్రై, ఆ తిరిగి ఆ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బ్యాంక్ ఏమవుతుంది, అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ అసెట్స్ గా అయిపోతుంది. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ దట్, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గెటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. సో ఏది కూడా తిరిగి వాళ్ళకి రావట్లేదు. బట్ ఏమవుతుంది, అవంతా కూడా వాళ్ళ షీట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ షీట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమవుతుంది, అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ అసెట్స్. అంటే బ్యాడ్ అసెట్స్ అన్నవి పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ లోకి అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ ఆర్క్ ఏవైతే ఉంటున్నారో దే విల్ బై ద ఆల్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, బ్యాడ్ అసెట్స్ ఏవైతే బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్క్స్ విల్ బి బయింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అట్ ఏ పర్టిక్యులర్ రేట్. ఓకే, లైక్ ఎంత యాక్చువల్ గా ఉన్నాయి అంత కాస్ట్ కాకపోయినా దే విల్ బి బయింగ్. అండ్ బ్యాంక్స్ కూడా ఎందుకు ఇచ్చేస్తారు, అసలు ఏది రికవర్ అవ్వకపోయినా ఎంతో కొంత అమౌంట్ వస్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? ఫర్ దాట్ రీజన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూసుకుంటే బ్యాడ్ అసెట్స్ ఏమీ ఉండదు, బికాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద ఆర్క్. నౌ ఆర్క్ విల్ బి టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, అయితే ఆర్క్ ఎక్కడి నుంచి మనీ వస్తుంది, హౌ ఇట్ క్యాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ దట్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డస్. It is a specialized financial institution to buy NPS and non-performing assets or bad assets from the bank and financial institution, not just the banks, from other financial institutions also it will be taking. ఎందుకోసం, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని క్లీన్ గా ఉంచడం కోసం, so that this bank is not having any bad assets now, so it can concentrate on other things. It can do better on other things instead of wasting its time in recovering these bad assets. If recover అవ్వవు, వీటి కోసం ఎక్కువ టైం అది వేస్ట్ చేయకుండా it will be concentrating on other things. Now ask clean up the balance sheets of the bank. Next ఏమవుతుంది, now the banks will be able to concentrate on normal banking activities. ఇంకా ఈ బ్యాడ్ అసెట్స్ కోసం వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు ఏవైతే ఉంటుందో దాని మీద చేస్తున్నారు, సో దట్ దేర్ టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్. అయితే ఎంత అమౌంట్ కి ఇస్తుంది, దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ కి ఆర్క్స్ విల్ బి పర్చేసింగ్ దీస్ అసెట్స్, బ్యాడ్ అసెట్స్ ఆర్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్.
నా ఈ ఆక్స్ అనేవి అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద సర్ఫాసీ యాక్ట్ 2002. ఓకే, సఫాసీ అంటే ఏంటి? సెక్యూరిటైజేషన్ అండ్ reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. This is the full form of that, the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act. This is an important act. నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు బికాస్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే టైం విల్ బి పాసింగ్. సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే టుడే యూ గో అండ్ రిఫర్ అబౌట్ ద సర్ఫాసీ యాక్ట్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది మనకి 2002లో వచ్చింది అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనాక్టెడ్ ఇన్ డిసెంబర్ 2002 provides the legal basis for the setting up of ARCs in India. So ARCs అన్నవి ఏవైతే ఒరిజినేట్ అయ్యాయో అవి బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యాక్ట్? సర్ఫాసీ యాక్ట్ 2002. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ మూవింగ్ వేస్ టు బూస్ట్ ఈల్డ్ ఫ్రమ్ పాపీ. ఓకే, పాపీ అంటే ఏం లేదు, ఓపియం కి రిలేటెడ్. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ ఏం చేసేవారు అంటే దీని నుంచి ఏదైతే గమ్ వస్తుందో ఆ గమ్ నుంచి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేవారు. ఓపియం తాలూకా గమ్ అవి యూజ్ చేసేవారు. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పాపీ అనే దేనికోసం మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే టు ఈల్డ్ ఆల్కలాయిడ్స్. ఏంటి? ఆల్కలాయిడ్స్ ని ఈల్డ్ చేయడం కోసం. వై డు దే నీడ్ ఆల్కలాయిడ్స్? బికాస్ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మెడిసిన్స్. మనం ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనకి ఎంతైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంత ఆల్కలాయిడ్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఇండియాలో లేదు. అంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద యాకర్స్, ఎన్ని యాకర్స్ లోని ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఓపియం అని తీసుకుంటే మనకి ఎంతైతే సఫిషియంట్ ఉందో అంత లేదు. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద నార్కోటిక్స్ యాక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో ఎంత ఎక్కువగా ఇది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఓకే, తెలుగులో ఏమంటారంటే ఓపియం అంటే నల్లమందు అని చెప్తారు. ఓకే, ఇది ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ అనమాట. పీపుల్ మే గెట్ ఎడిక్టెడ్ టు దట్. ఒకసారి ఎడిక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? దే విల్ బి రిపీటెడ్లీ trying to consume that for that, which is not good for them. So narcotic drugs and psychotropic substances act కింద వస్తుంది ఇది కూడా. ఓకే, సో దీనికి కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్. కొన్ని స్టేట్స్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద లైసెన్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎనీ ఫార్మర్ కెన్ ప్రొడ్యూస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అయితే ఇప్పుడు వరకు ఒక విధంగా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళం. హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బి extracted using the concentrated poppy straw. If you produce it based on the concentrated poppy straw. Okay, a straw use చేసి మనం చేసాము అంటే we will be getting more production అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే, the union government has decided to rope in the private sector to commence production of concentrated poppy straw from India's opium crop to boost the yield of alkaloids used for medical purposes and exported to several countries. So here, if we produce it using the concentrated poppy straw, then we can yield alkaloids which we can use for our domestic purpose in making the medicines, and even we can export it to other countries. Okay, here in this picture you can understand what exactly it is. Now, from where we are getting this alkaloids now, as I have explained you, now we are taking it from the gum of the opium. Okay, and it is not produced everywhere. It is only at the facilities which are controlled by the revenue department in the finance ministry. Okay, here the farmers are extracting the gum manually, okay, from the opium pods, and then they sell the gum to the government factories. It's not like they can sell anywhere. Okay, వీటిని ట్రేడ్ చేయడానికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి దేనికి కూడా వీల్లేదు. అన్ని సీజ్ చేస్తారు ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ కి తెలియకుండా ప్రొడ్యూస్ చేసిన, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన. హియర్ ద ఫార్మర్స్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఓన్లీ అట్ ద ఫెసిలిటీస్ అండ్ దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద గమ్ అండ్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్ స్ట్రా చెప్తున్నామో దాన్ని ఇండోర్ గా కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇండోర్ లోని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అగైన్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది సేమ్ రిజల్ట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, alkaloid extraction from the current opium crop using the CPS, concentrated poppy straw, was found more than opium gum. Okay, ఏదైతే స్ట్రా యూజ్ చేసి తీస్తున్నారో అది గమ్ కంటే ఎక్కువ ఆల్కలాయిడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, it is possible to have 2 or 3 crop cycles in a year if you use CPS varieties of seed. CPS straw వచ్చే varieties మనం తీసుకుంటే మనకి జనరల్ గా 2 to 3 crops వస్తుంది per year, not just once. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ దాట్ టు ఇన్ ద ఇండోర్ గ్రీన్ హౌసెస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇది మనం అకేషనల్ గా ఎప్పుడైతే అప్పుడప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో we can reduce the import. We don't have to depend on the import if we produce it ourselves in the indoor greenhouses.
సో బయట నుంచి మనం ఏదైతే ఆల్కలైడ్స్ తెచ్చుకుంటామో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో దాని పేరేంటి? కోడిన్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఓపియం. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఇప్పుడు తీసుకురావాలి అంటే, ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్ట్ ఉందో దానికి అమెండ్మెంట్స్ అన్నవి చేయాలి. ఓకే, బికాస్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దాట్. ఇన్స్టెడ్ సమ్ స్టేట్స్ టేక్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దాట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏదైతే ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ ఉందో, అంటే ఏంటి? నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రాఫిక్ సబ్స్టెన్సెస్, దీనికి అమెండ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకురావాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎందుకోసం? బికాస్ హియర్ దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. గవర్నమెంట్ వాట్ టు ఇంక్లూడ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే హ్యావ్ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకురావాలి. బికాస్ ఇది ఓన్లీ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కింద మాత్రమే, ఓన్లీ అండర్ ఫ్యూ ఫెసిలిటీస్ దే క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్, యూ నీడ్ టు మేక్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్. సో దే వాంట్ టు డిసైడ్, డిపార్ట్మెంట్ ఏమని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారు, ఇలా ఈ విధంగా అమెండ్మెంట్ చేయడానికి. దే థాట్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ ఏ కన్సల్టెంట్. ఈ కన్సల్టెంట్ వీళ్ళకి అడ్వైజ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఏమేం చేయొచ్చు, ఏమేమి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావచ్చు, ఏమేమి చేంజెస్ చేయవచ్చు, అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో హియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఏ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. ద కన్సల్టెంట్ విల్ బి అడ్వైజింగ్ దెమ్ ఏం చేంజెస్ తీసుకురావాలి, రూల్స్ లో ఎటువంటి లాస్ తీసుకురావాలి టు ఫెసిలిటేట్ దిస్. ఓకే, ఎటువంటి సెక్యూరిటీ మెజర్ తీసుకోవాలి. చూడండి, ఏది కూడా ఓవర్ అయిపోకూడదు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ గివెన్ ద ఛాన్స్ టు ప్రొడ్యూస్, అప్పుడు అది చాలా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ ఇట్ మే బి యూస్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ రాంగ్ వే, యాజ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్. సో దాన్ని కంట్రోల్డ్ వేలో, కంట్రోల్డ్ గానే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా ఏవైతే సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా రికమెండ్ చేయాలి. హూ విల్ బి గివింగ్ ఆల్ దిస్ అడ్వైజెస్? ద కన్సల్టెంట్. ఓకే, ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఈ కన్సల్టెంట్ ని? ద డిపార్ట్మెంట్ విల్ బి అపాయింటింగ్ హిమ్. సో ఏ స్టేట్స్ లో వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh. These are the 3 traditional opium growing states. Okay, how they can produce when the other states are not producing? They have taken the license by the Central Bureau of Narcotics. Okay, annually they have to take this. The next topic is a way forward for trans persons. ఇదేంటంటే ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్ లోని 13 members trans persons ఎవరైతే ఉన్నారో, they were inducted. Okay, here it is like encouraging them. Even they can have like వాళ్ళు ఏంటి అన్నది సెల్ఫ్ గా దే క్యాన్ డిసైడ్. అంటే వాళ్ళు మేల్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారా, ఫీమేల్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారా, ట్రాన్స్ పర్సన్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారా, దే క్యాన్ డిసైడ్. ఇట్ ఈస్ దేర్ విష్. అలా అని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు అని చెప్పి దే కెన్ నాట్ బి డిస్కరేజ్డ్ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు టు టేక్ సెవరల్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్ లోని 13 members ని తీసుకున్నారు. ఓకే, 13 members of transgender community have been selected as constables. ఎక్కడ? ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్ లో. ఓకే, this is historic and thrilling for a community that had no legal recognition. వీళ్ళకి లీగల్ రికగ్నిషన్ అనేది లేదు, ఎప్పటి వరకు లేదు? till when the Supreme Court gave the judgment in the Nalsa versus Union of India case. ఎప్పుడు ఇది వచ్చింది? 2014 లో వాళ్ళకి లీగల్ రికగ్నిషన్ అనేది ఇచ్చారు. ఏమని ఇచ్చారు? ఈవెన్ ట్రాన్స్జెండర్ అన్నది కూడా ఒక జెండరే. లైక్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎలా అయితే జెండర్, అదే విధంగా ట్రాన్స్జెండర్ అనేది కూడా ఒక జెండర్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ద చాయిస్ టు సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫై దేర్ జెండర్. నేను మేల్ గా ఉండాలనుకుంటున్నానా, ఫీమేల్ గా ఉండాలనుకుంటున్నానా, లేదా నేను ట్రాన్స్జెండర్ గా ఉండాలనుకుంటున్నానా, దట్ ఈస్ మై చాయిస్. ఐ కెన్ డిసైడ్ వాట్ మై జెండర్ ఈస్. ఇక్కడ మనం సైకలాజికల్ గా, ఫిజియలాజికల్ గా థింక్ చేయాలి తప్ప బయాలజికల్ గా తీసుకోకూడదు డెసిషన్. అంటే బయాలజికల్ గా వాళ్ళు ఇది ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇదే ఉండాలి, యూ కెనాట్ డిసైడ్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫిజియలాజికల్ ఆర్ ద సైకలాజికల్ కాన్సెప్ట్స్. దాని మీద బేస్ అయ్యి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ జెండర్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, is this the first time? No, earlier kuda few transgenders were inducted in the Tamil Nadu police too. Okay, అయితే ఎప్పుడైతే 2014 లో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందో, then the Chhattisgarh government constituted the 3rd Gender Welfare Board to take up various measures in favor of trans people. Okay, not just inducting them into the police force, they have set up a transgender 3rd Gender Welfare Board. It will be taking care of such people. Okay, instructions were issued to all the departments to include 3rd gender as an option. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో కూడా 3rd gender ఎలా అయితే ఇప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ అని సెక్స్ లో పెడుతున్నారు, అదే విధంగా 3rd gender ని కూడా ఒక ఆప్షన్ గా ఇంక్లూడ్ చేయమని అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి పంపించారు. ఎక్కడ? ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ లో మనకి ఉంటుంది కదా, సెక్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా మనం, మేల్ ఫీమేల్ అని, అక్కడ ట్రాన్స్జెండర్ అని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కి పంపించారు. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీస్
కూడా కన్స్టిట్యూట్ చేశారు. దేనికోసం? టు ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ సో దట్ ద వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్. అంటే few schemes will be there, only they will be specifically for the women. అలా వీళ్ళకి కూడా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నవి ఉండాలి ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ sensitization workshops were organized at state and district levels by the police department, and police officers were apprised about the central law and the Supreme Court's ruling on transgenders. So here ఎక్కడికక్కడ వర్క్షాప్స్ అనేవి కండక్ట్ చేశారు టు మేక్ ద పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్. ఓకే, ఏదైతే రూలింగ్ వచ్చిందో దాన్ని అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం కోసం వర్క్షాప్స్ని కూడా కండక్ట్ చేశారు. అండ్ training capsules were prepared for the police training institutes with the help of transgender member of the welfare board. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ క్యాప్సూల్స్ అన్నవి కూడా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లోని పెట్టారు, పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో. ఓకే, ఎవరు హెల్ప్ తీసుకున్నారు? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్జెండర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ బోర్డ్. హియర్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీళ్ళకి ఏవైతే పోలీస్ గ్రౌండ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇవ్వడానికి, ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అవన్నీ కూడా యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్, ఇది ఇక్కడ మనం ఇండియన్ స్టేట్ వరకు మాట్లాడుకున్నాం. అయితే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని ట్రాన్స్జెండర్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి, వాళ్ళని వెల్ఫేర్ అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి? ద రీసెంట్లీ ఎనాక్టెడ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ యాక్ట్ 2019. దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ వన్. ఏంటి? 2009లో వచ్చింది ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ యాక్ట్. ఇవి ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్. ఇట్ పేవ్డ్ వే ఫర్ యూజింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ ఐడెంటిటీ in the spirit with international conventions, particularly the Universal Declaration of Human Rights. Okay, 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, and Yogyakarta Principles 2006. Okay, వీళ్ళకి ఏంటి సర్టిఫికెట్ అనేది ఇష్యూ చేయడానికి అనమాట, ట్రాన్స్జెండర్ సర్టిఫికెట్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పి వాళ్ళ ఐడెంటిటీని గుర్తించే విధంగా ఒక సర్టిఫికెట్ని కూడా ఇష్యూ చేయాలని చెప్పి ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ యాక్ట్ అనేది? మనకి వాళ్ళు ఉన్న రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రొటెక్షన్స్ యాక్ట్ అని వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీసెంట్ యాక్ట్ విచ్ కేమ్ ఫర్ దెమ్. నెక్స్ట్, the act recognizes that transgender persons have a legal right to self-perceived gender identity. So what is this act is all about? It says that they can select their gender, they can decide what their gender is. Okay, it is based on the psychological test. Okay, it doesn't based on the biological test. మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు biological గా అది అనవసరం, మీ psychological test మీద బేస్ అయ్యి you can decide your own gender. According to law, transgender persons cannot be discriminated against in any matter relating to employment by any establishment. No establishment can discriminate them. Okay, వాళ్ళ జెండర్ మీద బేస్ అయ్యి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్లోని వాటిలో ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకపోవడం అదేమి జరగకూడదు. దే హ్యావ్ టు బి గివెన్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు ఎలా అయితే వేరే సెక్స్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో అదే విధంగా వీళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి. వేరే జెండర్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఇస్తున్నారో సేమ్ అదే ఆపర్చునిటీస్ వీళ్ళకి కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. ఇందాక మనం ఎన్ఎల్ఎస్ఏ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు 2014లో ఉందని చెప్పాం కదా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్. సో ఆ కేసు ఏంటో చూద్దాం. It is a landmark decision made by judges of the Supreme Court of India, and they declared that transgender people as a third gender. Okay, 2014లో వచ్చింది. ఈ జడ్జ్మెంట్లో ఏం చెప్పారు? ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ థర్డ్ జెండర్ and assured them fundamental rights granted under the Indian Constitution equally applicable to transgender people. మనకి ఏదైతే ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 21 ఉన్నాయో అవి ఎలా అయితే అందరికీ వర్తిస్తాయో ఈవెన్ ద ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్ కూడా అవి వర్తిస్తాయి. అవన్నీ ఏంటి? మనకి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకూడదు, ఆల్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? రైట్ టు లైఫ్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా అవన్నీ కూడా వర్తిస్తాయి. సో దే హ్యావ్ టు బి అష్యూర్డ్ and gave them the right to self-identification of their gender as male, female or third gender. You can decide which gender you are. Next, దేనికోసం? దిస్ ఇస్ ఏ మేజర్ స్టెప్ టువర్డ్స్ డిక్లైనింగ్ ద బయాస్నెస్ ఆఫ్ జెండర్ ఇన్ ఇండియా. జెండర్ మీద బేస్ అయ్యి మీరు బయాస్డ్గా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి లేదు. యూ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ సమ్వన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ జెండర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా జడ్జ్మెంట్లో చెప్పారు? Because transgender people were treated socially and economically backward classes,
వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ని కూడా గ్రాంట్ చేయాలి. బికాస్ వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు చాలా సార్లు స్కూల్స్లో అడ్మిట్ చేసుకోలేదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళ గ్రోత్కి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వలేదు బై డిస్క్రిమినేటింగ్ దెమ్. సో వాళ్ళు కూడా ఒక బ్యాక్వర్డ్ ఆఫ్ ద వీక్ సెక్షన్ గానే కదా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎకనామికల్లీ కూడా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు బికాస్ వాళ్ళు ముందు తరం చదువుకోలేదు. దే కుడెంట్ గెట్ గుడ్ జాబ్స్. నౌ దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, కొంత రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఫర్ దేర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ డ్యూరింగ్ అడ్మిషన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ జాబ్స్ అట్ బోత్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, and given directions to implement the strategies for the safety of transgender. Next topic, Russia to supply military gear to Pakistan. Here now they are supplying, but ఇప్పుడు కూడా కొంచెం నేను నార్మల్గా ఫస్ట్ స్టోరీ ఏం జరిగిందో చెప్తాను మీకు. ఓకే, రష్యా ఏదైతే ఉందో అండ్ పాకిస్తాన్, ఇవన్నీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎర్లియర్ నుండి కూడా ఇవేమి అంటే లైక్ పాకిస్తాన్ సపోర్టింగ్ రష్యా ఆ విధంగా ఉండేది కాదు. ఓకే, ఎందుకని వి ఆల్ నో అబౌట్ ద తాలిబాన్ ఇష్యూ. ఓకే, అక్కడ ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళు రష్యాకి అగేన్స్ట్గా ఉండేవారో ఆ టైంలోని పాకిస్తాన్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ రష్యా అట్ దాట్ టైం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎర్లియర్ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉండడం, స్ట్రాంగ్ ట్రేడ్ ఉండడం అదేమీ లేదు. దీస్ ఆర్ జస్ట్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయినవి. ఓకే, బట్ ఇండియా అండ్ రష్యా తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ మెనీ డెకేడ్స్. ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ లైక్ they are having a strong trade relationship or bilateral relationship from a long time. This is the basic difference. Okay, next, రష్యన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎవరు, సెర్గే లావ్రోవ్. ఇది మనం కూడా రీసెంట్గా మన ఇండియాకి రిలేటెడ్ న్యూస్లో కూడా చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్, పాకిస్తాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎవరు, షా మహమూద్ ఖురేషీ. Russia's foreign minister on Wednesday said Moscow and Islamabad would boost ties in the fight against terrorism. Here, the main meeting is regarding fight against terrorism. Okay, terrorism ni fight చేయడం కోసం అని చెప్పి they have had a meeting. And here Russia is going to provide unspecified military equipment to Pakistan. ఏమి అన్నది, ఏం ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నవి ఇస్తున్నారు అన్నది మాత్రం స్పెసిఫై చేయలేదు. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్, బట్ ఏంటి అన్నది మాత్రం చెప్పలేదు. ఓకే, అండ్ ద టూ హోల్డింగ్ జాయింట్ ఎక్సైజెస్ అండ్ సీ ఇన్ ద మౌంటైన్స్, ఎక్సైజ్ అట్ సీ అండ్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్. నెక్స్ట్, గ్యాస్ పైప్ లైన్ అనేది కూడా ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి, రష్యా ఈజ్ ఆల్సో బిల్డింగ్ ఏ గ్యాస్ పైప్ లైన్ బిట్వీన్ ద సదర్న్ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ కరాచీ అండ్ ద ఈస్టర్న్ లాహోర్. ఇంకా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్న మ్యాటర్స్ ఏంటి, లైక్ ఏదైతే COVID-19 వ్యాక్సిన్ ఉందో నౌ రష్యా ఈజ్ గోయింగ్ టు సప్లై దెమ్, అండ్ ఈవెన్ పాకిస్తాన్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు లైక్ వాళ్ళు సేమ్ అదే రష్యా తలకి ఏదైతే ఉందో దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇలా మిలిటరీ సపోర్ట్ కూడా ఇంకా ఉండాలి, ఇంకా ఎక్విప్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్కి టెక్నాలజీ షేర్ చేయడం కానివ్వండి, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అదంతా కూడా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ రష్యా అని చెప్పి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, మెయిన్ థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.